Hello. Good morning, New York. Good evening, Philippines. We are live again in our 8x8 LGVI Chikahub. Ako pang usa, wala pang ako ang mga co-host, no? I'm sure they will be joining me later. So, ang atong topic today is Platonic. This came out last Sunday's live stream in one of those conversations sa ato ang last Sunday nga episode ang Platonic. So, yeah, my suggestion nga we will continue discussing or we will continue the conversation around Platonic. So, what's a Platonic relationship and how it is to be part of a Platonic relationship? While waiting for my co-hosts, ako i-share ang akong screen some definition around Platonic and then we can start with our discussion and conversation today. Shout out sa atong mga early birds, si Don Dignos Gores, ang ato ang pretty nga mayordoma sa Philippine admins. All right, Giselle Sembrano, present from 8x8 Dapitan. Laban na from Facebook user. Again, if you are a Facebook user, please write your name on your comments, or you can accept the invite of StreamYard to show your profile picture and your name. Okay? I think diri mo ni comments sa ato ang wait, hold on. Sa ato ang live stream sa 8x8 Central. Maybe I can read your name from here. Let me use my phone. Give me a second. Okay, let me go to 8x8 Central. Oh, okay. I can see you. Okay, let me go to... Oh, wow. Central. So si Keeper Eyes para hindi ay ni usa. Hello, Keeper Eyes. Thank you for watching. Say, all right. Denise Catalia. So si Keeper Eyes para ni... Oh, di ay tanawa. Nagyaw-yaw na kuskuan. Thank you for watching. All right. So all right. Oh, thank you for watching, Jean, the wife of my brother, Sheldon. Momar, thank you. Shout out. Oh, si April niya. Good evening, madam. Oh, good evening, April. Ikaw ni hinungdan nga nung mauni ang topic karon nga Platonic. All right. Shout out also to Tormis, Judy, Orly Balunan. Oh, my co-host is here now, si Otaner. So ato siyang pasudlon sa studio, ha? Para mag-start na sa atong discussion. Hi, good evening, Taner. Good evening, Ma'am Jo. May gabi, diha. May gabi sa tanang ka 8x8. Hope nga naaghapon ta karong daghang mananaw, Ma'am Jo, sa atong live o daghang mo comment sa ato ang topic nga about platonic relationship. Platonic. Okay, bitaw. Daghan na oy na ako nagipang shout out gani mga April Jurado, Lindsay Suarez. Ay, si Ma'am Lynn. Usa sa mga supervisor sa Mandaue City Division. Wow. Okay. Alam na, kulbaan sa taan yun. Di ba katamaband ani sa YouTube o sa Facebook ani Ma'am Jo ini nga topic? Dili okay ra ni siya oy. Okay ra gid siya nga topic. Na okay ra man gani last ko and natay good news karon Taner, di ba last time ni promise ko nga we will give out 1,000 pesos for the two winners sa ato ang raffle draw today. Kung maabot na ta og 1,000 watch hours. And let me tell everybody right now, ako siyang gi-check sa ato ang analytics sa atong channel. We actually have reached 2,300 watch hours.
Wow. Yay! Doon na lang ta. And a big shout out sa nitabang po nako no. Ako gini siyang ikuan jud. Ako gini siya isulti sa tong live stream. Thank you Josh TV for helping out. Okay? Daghang salamat, Shows TV. Yeah. Thank you so much. You are so good. You're like an angel for our Yes. YouTube channel. Elboy is Taas-taas na gyud. mulo. Wala mo silingan. Yes, Tanner? Taas-taas na gyud Ma'am Jo kay 2,000 na gud ka hours niya plus I think 1,500 subscriber na based akong yung ganina nga nag-view ko sa ato ang sa imong YouTube channel. Daghan na kayong subscriber mga 1,500 in just a month. No, Congratulations Ma'am Jo. yeah, congratulations na to tanan. In less than a month, iwa pati kabot out. Less than 2 months day. More than over a month. Actually, it's 1,614 subscribers na takaron. Di Wow, ba? kaganina kay 1,500 pa to. Oh, Wow, karon pas kayo. lagi oy, sus no, sao na lang. Salamat kaayo. Oh, once Hope nga again. Oh, sige, tanang go team ahead. captains Ma'am Jo. Lagi oy, no. We're still waiting for the videos sa atong mga team captains. We already have 3 videos posted on our YouTube channel and they're actually doing well. So, mga team captains katong nakalabi na posted na inyong mga videos, keep on, keep on the watch hours coming. Yeah. Invite other people bisag dili siya actually part sa 8x8 nga family bisan inyong mga friends to subscribe the YouTube channel and to view your videos, mga team captains. Please do encourage your friends, mga office mates, colleagues to subscribe the channel at the same time view sa katong inyong kuan sa inyong video nga gi-submit o nana nga naka-upload na sa YouTube. Yeah, that's right. Mag-shoutout sa itong uban na po nga bag-o ni Sud, no? So, Elden Berbora, good evening. Oh, from Dapitan. Thank you for tuning in. Mayong gabi from Cherry Surigao. Ang uban nasa YouTube nagtanaw jud. Oh wow, ganahan ko. You can also watch us on YouTube. Mas nindot sad siya no. Hello mga ka-8, isa man ni sila. Uy, mga 12 comments na diri sa atong central, no? Atong kuan. Lavinia David, nana siya. Rain. Yeah, Ichan Flores, Rafael. O sige Tanner. Nordin, Denise, Kiefer Ice, Vani Salili, Rafael Sico, Lavinia David, Rain Silas, Ichan Flores. So mo to siya kaning mga Facebook users. Wow. Bay-ubay na. Oo. Sige lang kay ako na lang i-keep track din. Rodelio Gabiana is watching sa tuang live sa tuang diha sa tuang 8x8 Central. Wala yung mga name. Ivana Aliana Fernandez. Pa-shout out madam naman dyan. Yes. Yes, Ivana. Thank you for watching. Daghang salamat sa mga nananaw na sa karon. O katong dunay mga kasinatian about sa relationship, no? Please comment mo sa atong topic karon. It's about platonic relationship. Oy lagi oy. So i-share na ko akong tanong kay nangita ko mga definition no niya. At least I found at least 2 definitions nga about platonic kay my notion of platonic is it would always start with friendship and then some attraction develops pero wala kayo siya physical or unsa ni siya mga sexual kuan but eventually di ay mo develop siya inana. Ang platonic is wala gid siya kanang mga physical kuan ba kanang attachment whatever pero ingon siya mas higher ko na siya nga form of love. Wow. I don't know survive ako ginano sa ba. Oh, Ma'am Yuli Phil.
ang atuang kanang kuan sa ni coach sa USPF Girls si Ma'am Yulit Rio. Wow. Nagtanaw po Watching si Ma'am Yuli. lagi Elden Coligado Bebora. Thank you for watching. Heartbroken here. Kisa man heartbroken? Shane Anthony, heartbroken. Oh. Ngano heartbroken Kini man si ka Shane, kini si Shane Anthony ma'am nakas heartbroken pero platonic ba kaniyang relationship or unsa man ni iya ha? Dapat mo comment yun ni si Shane. lagi oy. So ako i-share akong screen ha about the definition nga akong nakitaan para Mabasa sa tanan. mabasa sa tanan. Oh, mo ni siya. Platonic love or platonic relationship is a special emotional and spiritual relationship. See, appeal ang spiritual between two Spiritual. people who love, admire, and are committed to one another because they share common interests, values, similar worldview, a deep spiritual connection, or share similar values and interests. Muna siya ako nakita na platonic. Onya, how? Naapay ko nakitaan pag yun diri, no? It's this, and I want you to read this one. Wait, ha? Kani ako ni share. This one, Tanner. The question is, what does it mean to be in a platonic relationship? Yes. After all, friendships are platonic by definition, right? Oh, Platonic wow. friendships specifically refers to friendship between two people who could, in theory, feel attracted to each other. You will eventually desire a sexual relationship with any friend you could be attracted to. So, it's a process there, Ma'am Jo, like what you said earlier. As time goes by, maabot yun sa punto nga doon na di ay sexual relationship, Mao jud. no? Oo. So kung mo develop na siya, mo level up siya into something very physical. So dili na siya platonic, no? I don't know the level. So at first stage, Ma'am Jo, siguro is platonic, but as time goes by, when there is intimacy already, makonsider na siya nga kanang sexual relationship. Oo no? Especially kung ano gid ba daghan na kayong involved gani sa between you and the other person. Yeah. O na tayo mga comment ganahan ko. This one is coming from Denise Catalia. Atong Kini si i-show. Denise, sige na comment, ma'am. Oo, sige. Basta Tanner. Okay, according to Denise Catalia, platonic relationship is pure love na ba siya? Imagine loving the person without having physical contact. Murag lisod siya, ha ha ha, Venus. Oh, kani siya Bitaw, kang ma'am. Don po sa atong mayor. Oh. Sige, go there. Kang Don, ato sa basamnam. Dili ko ganahan anang platonic, lami insud og naisagol labi na if naog kami na lang duha sa ngit-ngit. Ah, wow. From Madam Dawn Gores. Di ba? Bitaw, Ma'am Jo, sakto, mo agree ko sa point ni Dennis Catalia nga, pure love ba kaha? Yun na ang platonic relationship kung walay sexual intimacy. Kay, according po sa akong na-research, ma'am, which is, I agree with the research nga imong napabasa na to kayo na atong nasibya ko ganina. Kuan man gud siya, ma'am, ang sex daw is, it's vital and fundamental to intensify a relationship. I do not know specifically if it's pertaining to kanang marriage na ba, pero I think in a boyfriend and girlfriend relationship naamang gud siguro ang sex, no, to intensify the relationship. So makawonder po ko kung walay sex, pure love ba jud ka na siya, no? Maka-question po ta. What do you think, Ma'am Jo? Lali, maybe it's a different kind of pure love gani kung purely kuan lang yun siya kanang unsa na wala, I mean walay physical unsa ni intimacy or walay ka ng mga inaana ba, siguro it's a different kind of pure love. Kay siyempre may kag pure love po daghan po na siya nga mga klase, no? So
mo appreciate sa kung if they really endure getting into a relationship nga inana ra gyud siya, puro ra gyud mga admiration, mga unsa na lang gyud no nga. I'm not so sure kung mag-cuddle ba or whatever kay Mhm, mhm, mhm. kung platonic siya kay what, Bitaw. for example, human as we are, kung mo start na ang mga touching, naamang something ma-ignite you know. True, true, true. Kay sa akong kuan akong sugawan ni Siga. Gwafa na ko. Ihayag na. Bitaw Ma'am Jo, hayag-hayag na kakaron ganina murag ngit-ngit. Ngit kay ko nakalimot ko pasiga sa akong suga. Niitong na ba ko kay sige mig hiking ba nga init kaayo dito sa ibabaw sa bukid. Yes, Ma'am Jo, actually ganina nang-invite ko para sa tong live. Karon kay na-shock sila nga Saturday kay last 2 weeks ago daw, 2 weeks ago, Sunday daw so nangutanan sila, karon di mo mag-live ko karon. Watan kay nagduwa man mig volleyball Ma'am Jo sa may Tejero. Nya daghan man kay Mm, kong nga tanom sa among Facebook live karong gabi. So na-shock sila nga kita man mi every Sunday karon di ay mo. Mm, hopefully okay. nananaw sila. Okay kanang naay schedule tomorrow for another hike. Although we did one trail yesterday with my kuan Friday group. Nausag ko yung mga Friday kaning Friday group mo ni siyang kanang mga bag-o pa lang ba ni kuan consider hiking as a hobby nga. Yesterday ni try me og one trail kay daghan kay bag-o yesterday. There were 10 of us yesterday nga nag-hike no nya. Ni try ra mi og mga 1.9 nga miles nga hike. Pero kuan siya, it's a very complete mountain hiking nga kuan nga trail kay naa ta ng elements na ibato, rope and all so sige siya. So wait for my kuan for We my will wait video. for the video, Ma'am Jo. Yes. Naka Kung na-enjoy ko sa hiking, another world ba aside from volleyball nga I used to do? Like, oh my God, mhm, yan ka na siya nga you know na. Kung bitaw. napan bata pa ko ba, at least ba ma-enjoy pag yun ako samot ang hiking. It's really, really Yes. nice. Mao po na ang mga gikabisihan pod sa akong mga kauban diri Ma'am Jo kanang every weekend mangadto sila mosaka sila bukid nya molusot sila somewhere nya. Enjoy pod sila yung pula. Uy, nindot yun siguro na nga experience, no? Especially Yes, na it kung is. na kuno sila sa top, Ma'am Jo. Na sila sa Uy, kinibabuan ba? lahig yun siya ang Mm, feeling when you get to the peak. Kay kuan yun siya, something you have conquered, gani like, you could think about it as very simple, but it's not really that simple. Okay, going up there with all the struggles, kanang i-conquer mo ang mga ang mm, trail, ang mm, terrain, mura siya kanang it's a different kind of success nga imo ma-feel gani nga maabot ka sa peak nga mm, here mm. I am. Ay, dito naabot na ako, Wow. naabot peak. Oh, yesterday was shorter. It was short, but really it's a complete element. Nya ang elevation po namo yesterday was only like 400 plus something feet. Sa taas Yeah. ana. But the other on Friday it was like 1,100 something feet Wow. elevation. Oo. Kakuta sa tuhod ana. As in good Na siya. Pero no, it's worth it. Bahalag sakit akong mga unsa yes. ni. But I think it's a very good form of exercise. Makapataas sa atong endurance, makapataas sa atong stamina, sa atong hangin and all. Lagi. Plus, Supposedly na untang Friday na ako'y naamta mi duwa ni Jude no kana nam apil-apil man gumi sa New Jersey. Although it's in the evening pero wala na ko'y dili na ko wala ko'y power in the evening kay kapoy na akong mga legs. yes. Naaligri diri nga comment. Shattered pa among heart, among malab-lab Madam Jo or shattered pa si ilang si heart. si Ma'am Josel. Oh. Unsa man ni? Oy, I think si Kuani siya um Si Ma'am Josel na siya Ma'am Jo katong taga dapitan. lagi Mm. asa man ni comment So, ni Shane? Oy, na-comment si Shane dili man ni platonic hatag-hatag raman ni si Shane. Unya, I think gitubag din ni Kuan. Gitubag ni Nordin. Dara ay ka Nordin actually ka Nordin ning Kuan. kang Nordin nga Tubag Simba ni Shane Shane. balik sa Ginoo.
Oh my God. So, um, ang Really, I question ani Ma'am ang question eh, supersonic man na imuha Shane Anthony. Wow. Kinsa ni si Facebook user? Nordin na Si si Nordin Nordin. eh. Oh, at least Nordin is very wala kong lagos. sample track. Dili. Nanadyo na nga ni Nordin Ma'am Jo, ako yung gilista diri kay very lagox. Nalista gyud na. Wala lagi ron ni comment si Love, si Aza Akira sa kay last So, as week kay sa sige ko basic siya siguro. Ay, sorry, Tanner. Ma'am Kani-ganahan Jo, ko. para na And then, ko love of God is platonic siya i-apply. I think, I believe super and I agree. yes siya. Kinsa Yes. ni Di na ko kakuan. Ay, si Kiefer na siya. Para na ko, love of God is platonic siya. I-apply. Kiefer? Yeah, super platonic yun na siya. Of course. Yes. Pero sa ato ang kang case, Ma'am Jo, human as we are and we are sexual being, we are biologically created through sex. If, for example, Ma'am Jo, there is someone that you truly love and then that someone also really loves you, but he said that, uh, he said nga kanang kuan lang taha, love lang gyud ta, wala lay kanang pakikilawas. Pero love gyapon nimo siya, Ma'am Jo. Are you willing to gamble in that kind of relationship? Maybe for some time. But not for the longest time. Sorry. For how long? Depende. Depende kung hantod asa. Depende kung kuan. Depende how I can linger on with such kind of a relationship. I don't know. I'm like, Bitaw. I'm not so sure. I'm half turned. Like I don't totally believe in a platonic love. I don't know. Maybe it could happen, but it Bitaw, never no? happened. Yeah. Hala, ni comment si Alina Victoria Judy. Uh-huh. Ako My basahon, Ma'am Jo. sige, you read it. My current relationship with my BF is purely platonic. Oh, Affectionate gyud siya. Wala mi nag-after sa sex kay ang iyang ATM nana ko. so, so it's not about kuan di ay, it's about sa iyang ATM. Ang importante matunol ang ATM. Ala, Diyos ibig ko. Apili mo ATM, nga no di ay. Ay, Ala, Diyos ilig ko sa lagi ni. ATM. Kani mo rag continuation is sa tubag ni Kiefer Eyes, actually. Pero og sa tao i-apply dito jud walay physical contact. Ang magtinan-away na mula baya basta agive na ang mag-una-una charot lang. Bitaw. Kay bisan gani ang mga pari, Ma'am Jo, I mean not all have, but there are few nga mga priests nga they have vow of celibacy and they are supposed to be celibate. Pero I think there's an issue man gani, Ma'am Jo, nga sa Talamban, no? Sa barangay Talamban nga ang priest karon kay ni gawas sa iyang sa pagkapari kay nasakpan lagi nga nakigkuan sa usa ka kanang parishioner. Mhm. So mao na siya, Ma'am Jo. So dili gud siguro mapugngan ang kuano kay bisan ang mga na-vow of celibacy ni violate magay sila sa ilang vow. O di man sa kita ka blame ana no kay human as we are. Mm. Oh, Mm. strong ra kaayo ang temptation of the flesh. Sa ba? Mm. Oh, Mm. from Denise. Kani ka Denise ni, actually. Kam Venus ni siya. Platonic siguro applies to love of God and family kay
Kung romantic love siya, naag-jud siya sex. Sex plays important role in sa relationship jud. Expression of love man jud na ang sex. Mhm. Yeah, I agree. Yes, especially if it's passionate and intimate nga sex. Pero when you say lustful nga sex, I think that's a different thing pod, Ma'am Jo, no? Mm. Shout out pod. Oh, di balik na sa tanaw si May Angeli Zephora Ezekiel. Ang asawa Wow, niya. asawa ni Jason. Yes. Ang ato ang kanang unsa ni commentator sa radio, si Ryan Godaiba sa Yes, 8x8 South League. Pasahatan nindot ya na, nindot ya kay siya comment last, Ma'am Jo, ganang laom kay nga binisaya. So lagi atong basahon o. karon. Maayong gabi, Madam Jo and Sir Tanner. Platonic relationship can still be considered as pure love. It is somehow a gateway to develop romantic relationship. Good point of platonic relationship is that there is a build of trust and better understanding of the one you wanted to love and be loved. Wow. Medyo kuan gyud siya. Laom gyud kaayo. Lagi oy, no? Heavy. From Maui, ako kakita siyang comment diri pero nakakita ko diri sa akong phone. Dili kaya platonic here, a give here. So kinsa na Ma'am Jo? Kang kuan Marlon Luces kang Marlon Maui. Loses? Nakita na ko diri sa sa akong kuan cellphone ang ihang comment. Wow. Nya iya Napakagay din ko anon. iyang gisumpayan. Napakagay. Ah, sige, sige. Ay, idagkot sa simbahan na lang. Agara di ay mo ni ang ikaduhang comment pero ako kakita sa first one. Ma'am Jo, bugnaw pa diha sa New York? Okay na siya ang kabugnawon kay kuan man miron kanang spring na mi. Ah, So dili na jud kay nya. siya tanto bugnaw. So like kani akong gi-wear karon nipis-nipis naman ni siya. Kuan na siya Mm, murag mga siguro ang temperature is comparable sa Baguio City or Tagaytay diha sa Philippines. okay. Ana siya. Nya, Ma'am Manageable Jo, ra kaayo. ang sorry Ma'am Jo, ha, interrupt ka. Ang long distance relationship, Ma'am Jo, ha, there is this nambi na siya love kay nagkalayo lang, no? Is how are they similar and how are they different ang long distance relationship ug ang platonic relationship? Kay there is love man pero walay sexual nga contact, walay sexual intimacy. Ang kuan man gud kanang long this ang LDR man gud is Mm, there's no way, there's no chance, walay opportunity nga naay ka ng physical mm, contact mm, because of, you know, mm, kay long distance baya siya. Pero siguro og kanang dugol pa, I think it's a different story na pod. Yeah. mm, mm, Kaya ang situation man good is lahi siya from those mm, that are being defined as platonic nga naa mm, sila together sila but they can just express their love without any physical mm. contact. Inana siya. Akong classmate pag elementary, Lindo Torrijos. Na siya question diri. Expound platonic in layman's term, palihog. Kung ani Karon. siya dito, it's a kanang, it's one kind of love nga, kuan ra gyud siya, pure love nga wala siya physical contact ba. You still love each other pero walay sex involved, inana siya ang platonic. Pero naa Yes. siya ang Ma'am Jo, na siya holding hands. Naay kanang holding Yeah, hands. I think so. Ang physical contact nga gimin diri is ang actually need ang actual sex ko ang gyud siya. Mm, mm, Nga I think murag inana siya. mm. In my opinion, Ma'am Jo, I think sa to ang case, I think it's very difficult to get involved in a relationship that is what we call platonic.
like what I have said earlier, fundamentally, basically, biologically, ang sex is somehow an element that can intensify relationship. Yeah, the fact that we are sexual being, we are biological being. So I don't know, Ma'am Jo, in my opinion, I think dili ko ka-embrace sa fact nga posible ba ka ano nga walay sex involved ang relationship. I Yeah, mean, kay and ikaw, Ma'am Jo. yeah, kay nga namang good kung kuan kayo mo kanang super attracted to each other. May tabo man gisig. I don't know. Sa ba? Mm, Yeah, for example, day kung mag-kiss na di ay mo di ay. lagi, no? Wagi di ay? Unsa ba? Yes. Okay. Ma'am Jo, I do not know if you have experienced it. Di ba, bisan ang pag-holding hands, there is an energy, no, nga, murag, mo connect, mo dagan ang mga kurinti sa itong mga Yes, tagsa-tagsakal, mga electricity. lawas. Correct, mo dagan na, yeah, nagdagan mo kiss. Samot na kung mag-touch na ang duha ka lips. Another electricity. Yes. Mo mo mosaka ang voltage sa electricity. Lagi. Shout out po ta ni Harley Viga Enso nga ni tanaw, I think ni comment. Oh, Hala, another classmate of mine sa elementary, si April Horado, si Marites na siya. Akong classmate niya rin ako, batch na ako pag elementary sila. Thank you for watching. Oh, kani kang Venus po nil. LDR tanim murag dili siya platonic kay mag-video sa mon Japon. I think it's true. Dili na ma-differentiate yun nato ang LDR o ang platonic relationship. Oo eh. April is sure. Lahiman ang factor involved sa LDR kay no choice as compared to platonic nga conscious decision not to have sex. Oh wow, okay. Mm, Yeah, it's of mm, course. I'm not sure if it's like a decision not to have sex. Kay I don't think so. It's part of the conversation. I don't know. Choice na maguna siya no mm, nga not to have sex pero kung mingon kag platonic lang yun siya. Kaya according to the definition, mo evolve man yun siya in somehow later gani. Maybe part siya sa process nga decision mm. yung duha nga not to have sex. Pero I'm not sure in the long run o mo kuan ba na siya mo linger ba siya Mm. in that particular state gani. Yeah, Huh? adding to that, yes, adding to that, Ma'am Jo, is if it's a conscious decision, it means both party or both parties, they agree nga wala pakikilawas within the relationship, no? Hmm. So I think that's kuan lisod kung both kalisod, no, lisod kaayo ang inana nga klase sa relationship nga walay, I do not know, kay mag-init mo itong mga lawas. Sorry for the term. Di magsugod na gani ang mga touch gani. Lagi imang gyud siya kay naa man gyud siya it's a different kuan gyud siya kanang I don't know. Now, yeah, that's what you have said. There's like some energy gyud nga maka-ignite of something. Mhm. Yeah. Platonic love is a beautiful concept to see something in another which generates a warm feeling of admiration. Yeah. Okay na siya. Kisa man ni siya. Wa na ko kakuan kasunod. Wala. Hindot biya kay ang comment. Bitaw. Lagi. Ichan! Ang ngayon na sa mga yads nga nag-pills, Ma'am Jo, ebay lang. No sex involved sex naman noon. No sex involved. Mao ba nga, it's
Kay ngano man siyan, kay kuan kanang na-suppress ang libido kung mag-take og kuan hormones. Ah, speaking of which, Ma'am Jo, kanang bitaw ningon bitaw sila once kuno nga mag-take o kanang pills kanang ma-lessen daw kuno ang kuan ang sexual nga libido kung 100 Yeah, 100% right. Kaya that's what my endocrinologist and kalisod ba endocrinologist said. Kay ako I'm undergoing kuan man no kanang hormonal treatment because of my kuan kanang gender marker change. mm, Usag yun na siya sa mga giingon sa ako ang doctor, sa akong specialist nga mabadyo kuno ang imuhang libido for that matter. mhm. Pero sa kuha mo na bagwa? Aw sa ba? Aw sa ba? Lagi gapon, naday gapon, ma'am. Oo, napaghapon siya. Uy, ang ba? Lami gud na ang sex. Uy, ha ha ha. Kaakim ba? Angay ra na mga gore aw. Ay, kasakit. Kasakit Aw po sa ba? sa imong comment, James Lazarte. I think bisan ang mga gore, they still have that kind of ano, Oo, they eh. still have that kind of kanang desire. Even ang mga gore, namang gihapon That's ang true. agive. Mhm. Kani ka from Kay Harley, should be Otaner V. Rain and Madam Jojo de Moljane. Dili ko mo to oy kasagaran sa yads agi baya. Ha 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 aminin. Tubag ni James Lasarte. Lain kaayo paminaw ni yads wax niya id agib. I I Ay, think Ginoo. it's very idealistic. I do not know if it's feasible or achievable or doable nga may tabo ang usa ka relationship nga platonic, especially sa ato nga group. I'm not saying nga all LGBT are kuan kanang LGBTs are agib, pero base sa ako mga nahibawan og nakaila agib man gyud ang mga UHB baki oy. Tanan manggong OH agib. Di naman Bitaw, di naman kang ang mga members sa LGBTQ community ang agib. true. Facebook user, kung walay sex involved ang relationship, boring jud kaayo. We are not android, we are human. Baya. Calling of nature baya na. Mhm. Mm. Oh, na ini to bags Harley kang April is store. Basatan na. Lahi jud April Store and LDR kay mura na kag afam si kag release bisag gisuhan ra ka buha. Ahak oy, Ginoo ko. kaahak Ah, tinuod. Kay ang kanang sa afam so ra maguna dali-dali parton. mao jud. Pwede man guro nga platonic ang imong true love and then sa lain ka maglabot. Agoy, Ala aktor or ala alay na for or alay na sa ba. Mention mag mga kuan oy mga mga veteran. legendary names, the names of the legendary. Oh, from my classmate kang test ni siya Marites Sorado na mauna na giingon it madugay ang case na from platonic to ironic relationship na. Ala no aligri siya nga discussion unsa ba? Bitaw, kalisod ba jud aning platonic way in my case sex naman unta before ma-develop into intimate relationship. Murag martyr nga love maning platonic oy. From Dennis Catalia. Makita nimo diha ang kuan kisay nagkuan. Wala ni Oh, hulo nakita ma ko sa Facebook. oh Nakita na kana. ko sa Facebook Tanaw ang na lang sa comment mo. kudiri.
Bitaw Ma'am Josa, adding to that sa point ni Dennis nga ang uban man gud Ma'am Jo before ma-involve into a serious relationship nasa pakikilawas nga una which is somehow true to sa uban nga mag-sex ka niya di first kay mura lang it's a one night stand after kay maybe nindot siguro ang nahitabo sa pakikilawas so na-develop siya into kanang na-develop ang feeling. So nahigugman ng usag-usa which is somehow correct in some cases. Jo, di ba? Oo, ang love man good has a lot of entry points. Bisag asa siya musod. It could be Mm, a reverse of what's the process is kung giun sa mm, pag-develop. It could be a mm, fast track nga na direct na kuan sa kuan ang uban kay mo develop gyud siya into like becoming friends at first o kanang mm, acquaintance at first, then it developed into friendship, and then it developed mm, into something more special than being friends. Ang uban mm, pod kay um moderitso siya kuan kanang it could even start with a one night stand, like, and mm, it doesn't only happen to us like the members of the LGBTQ community. It could happen to anyone. Nga pwede na siya mm, nag-start of one night stand and then it developed into something more than that. mm, Something serious, 'di mm, ba? mm. So depende gyud no. Daghan kay lisod kaayo ba ya i-define ang love no ug ang relationship lisod kaayo kay daghang mga aspeto nga i-consider. Daghang aspect nga i-consider like what sa imong example kagani na Ma'am Jo bitaw pwede ma-develop into friendship after sex, pwede ma-develop into serious relationship after sex. So pwede goodbye after sex. It Oh, depends. Mhm. and we can't even say nga kanang dili siya it wouldn't grow into something serious kay nag-start siya og sex. No, it could. It has the Mhm. potential. Everything has its own way. Mhm. True. Kapoy sa lida ang LDR, April Estor, oy. Kung mangatol ka, ko walay mo kaut. Ahon sa ba, oy. That's the kuan pod kanang disadvantage sa platonic kay what if mangatol ka kung unsa man lang tan-awon lang nimo di lang O din mo nimo ipakaw. Niingon si Esther nga you can be involved in a platonic love with one person and then kung naay a give, you do it with another person. I'm like, okay. Di ba? Ihapon na. Nga na pa man yung sa ba? Ano, I'm not going to comment. Can you help? That's your own opinion. Oh, from Ryan Godaiba again. Ako Nindot magbasa ang ani Ma'am Jo. Sige okay, ikaw go. lang Ma'am Jo. Nindot ang platonic relationship kay diha masukod labi na sa mga lalaki nga dili lang agib ang giapas sa yaj. O mo ni ka nang tenet sa comment ni Esther before, no? Nga dili lang Before. nga agib. Kay naa baya pod uban kiki nga ganahan jud og yads pero ma-discourage lang kay diha dayon Toy Story ra ang giapas. Ipanabi pa inig human. Aw, hangtod ma-develop na ang kiki then toys na sa heavy. Aw kuyawan. Mhm. True. O kanang sagong notion nga agib ang mga yads kay I don't know kay murag sa ba mo siya na center of kuan ba sa kanang sa mga kiki nga inana gid ang mga yads, no? Mm. Pero di sa I tanan. think mao na ang point ni April ma'am nga kanang I think April wanted to prove nga it's not all about a give nga naagid mga youths nga or pareho natong LGBT members LGBT nga kanang we can love genuinely without having sex at first but lisod lisod siya. Oo eh. Pero
the only person man good nga maka judge for your own action is ikaw naman good. Like you can hear people mo comment or mo react whatever you do, but at the end of the day it's always about you. Yes, Inan- I think so. I agree. from from Sir Ruben Sidol, kissing, hugging, and holding hands is okay because you do that to your friends. Pero more than that, dili na platonic. Kani o. Magtuyi man ganing lamok. Oo, kay ang kanang sa Animal Kingdom Okay, man gyud kuan man gyud siya kinahanglan man gyud siya mo daghan no. Ma'am Jo, nanahugyaw ko Multiply sa gyud. comment ni May Angel. Wa ko Ay, kakita nag, magtuyi ang mga lamok. nakakita ko Ma'am Jo, langaw. Langaw pero wa ko kakitang lamok. Lamok, wala. Kani bitas taas ni siya basaha taner from Alan Vincent. Wala ako na ilista visa before. Okay, Alan Vincent. Both parties in platonic love are filled by affection, fondness, and interest towards one another. That's These very true. friendships, which often begin as a simple friendship, develop into deeper and more lasting bonds. People that claim to be in a platonic relationship frequently talk about their intense desire to be with one another, and their remarkable ability to remain emotionally and mentally linked while living in different parts of the world or being separated for a short period of time. Wow. Kanindot sa comment ni Sir As in Alan yun, Vincent. Uy, pwedeng i-frame. pwede. Di ba? April Estor. O ganahan kay ko na daghan kay silang kuan ron. If it's Daghan almost kay input. impossible na ang lads mo pili og platonic relationship because of our nature, does that somehow suggest nga a possible psychological problem? Mhm. What about that, Tanner? If it's impossible nga ang yads ni mopili og platonic relationship because of our nature, does that somehow nga possible? I think dili sad No, ingon nga na no, psychological problem, no. no. Because maybe it's a choice. It's It's a always a choice. choice. Mhm. It's a choice nga dili lang ko ganahan nga makikilawas. I just want to have because in our case good Ma'am Jo and to our viewers namanggoy kita nga mga sa members LGBT nga we seek for companionship, we seek for relationship because of the society that we live in. We are being ostracized, we are being discriminated and even stigmatized, and we want to prove to everyone nga it's not all about a give ang mga bayot. It's not only biga lang. Siguro, it's not about psychological problem. It's more of kanang personal perspective, and it's proving to everybody nga dili lang siguro tanan bayot nga agib lang gyud. Naasad ako sad personally, like maybe not ako but example ako nga pwede ra ko makig relasyon nga platonic para i-prove na ko sa tanan nga dili tanang bayot a-give. Actually, good on a serious level of conversation, good. That's always like the Mm, bottom line. Nga, we wanted to be cared, loved, regardless mm, of their sex or no sex at all. Kay kung ano mo gina siya to ang goal, like someone should make us happy. Those simple things like when one holds mhm, your hand, or just whisper ka ng mga bola lang, mhm, pero that's always like the bottom line. We always wanted to be loved. Period. mhm. Bitaw. Yeah. True. Actually, kanang sex lang yun kay na kuan lagi na siya na ang magnitude niya na kuan lang yun. It's because of the kind of culture we have in the Philippines nga Yes. very religious. Ang Catholicism is that's how we are indoctrinized. Pagkabata pa lang nato nga it's really wrong. Wrong yun na Mhm, siya because of our mhm, religion.
actually. Yes. Ang pinakadako gyud nga kuanan na is ang religion because that's how we are Mm-hmm. brought up sa Mm-hmm. atuang religion. Mm-hmm. Yeah, it hasn't evolved that much, although there's some development, there's some progress, but I don't think so. It has, gone so far in with time. Mm-hmm. Nagsigit og YY kay White True Love para sa ato ang mga yads. Mo na nga gig-level na daan nga agi for ang tanan. Ana mo gid siya. Bitaw. Mo boil down gina siya sa ug unsay atong nadak-an like ang atong culture, which is religion is a huge part of it. Mhm. Ang teaching sa Catholic Church. Ay, a 4. I think the love is a mutual feelings of persons and gays wanting to have sex para sa person na love niya, but the guy asking for something in return after sex. Mucha Mhm. baghihapon ang feeling. Ang tawag ana, na feeling in some level. Kay kamanggo na, that's how society defined us, you know? Mhm. Um, I don't know, og feeling ba na siya, maybe, well, there's something mutual. It may not be feeling. Yes, I think it's I do not know who's to blame, but it it becomes a culture sa especially sa LGBT community nga when we want to have when we want to make love or we want to have kanang sa atong partner, there is kanang a money involved after. Mm, But maybe because of the culture, like what you said, Ma'am Jo, na practice na siya ba nga kung makigilawas ta bisan love nato mangayo og gihapon. Pero na may uban nga dili siguro mangayo. Naagid siguro uban nga dili mangayo. I hope. Kabaw ka, I think it's happening to everybody, man. Yun. Just like to our community, no? Naamang gina siya ka ng mga materials things involved. Wadi lang yun kaayo ma-magnetize ang kanang ma-magnetize ma-emphasize ang nahitabo between a man and a woman because according to our society it's pretty natural. Ang sa tuwa Mhm. mangguni, they think it's not natural. Ang natural sa ato is um nga bisag mohatag ta, it's a different story than than a Mhm. man or a woman giving to, you know, kay mo man gyud siya. It goes back to the culture gyud siya. Mhm. Ana siya. Mo True. nang anang gid na siya ang ato ang part. Pero actually gid nahitabo gyud na sa tanan, not just us. Mhm. I True. never experienced romantic love, so I can't say anything about this for sure. But I'm starting to think romantic love and platonic love may be essentially the same exact thing, just different flavors. Like the romantic one is simply sugar coated. That said, I think I can be. Duh. Mhm. Hmm. Kinsa ni Kiefer Eyes. Wow. Nambyo kay mga inputs ron si Kiefer Eyes, oy. As in, Jude, hunat gid skipper ice kang panahon no? Di Mm. ba? Di ka ni bitubag ni Alia ni Judy kang April Store. April Store, platonic man ko kay wala pa ko kasuway og sex mahadlo ko barihan ni Yeda Virgin ba. Wow. Ay, Wow. Judy, Judy, kung Wakat magmotor ta ha, di na mo lingi ha, di na mo hapit og kilid-kilid ha, bantay bitaw. hala Judy ha, nakalimot ka nga natumba tas balamban ha. Nagsakay tag Oh, motor kay perting babay ni Mos Lucky ha. niya Joke. mukalit na tagliko sa kilid-kilid ha, bantay bitaw. Pakit Yes. bantay bitaw ka Judy ha ka. Kasi sabi sa floky. Wow. Platonic relationship is difficult. Kay one way to sustain a relationship kay sex is fundamental in order to keep the relationship. Oh, di ba? Bitaw.
Can you read this one, Tanner? Tas taas yun ni Kinky for eyes. Okay. Uh-huh. Platonic love is effortless, just as two close friends can spend hours talking with one another or get lost on an adventure of their own. Platonic friendship is capable of the same. Such interactions just tend to happen more often in this type of relationship. A true platonic friend fully accepts you no matter who you are too, meaning you will never be forced to put on a mask or someone you are not when you are with them. Kiefer Eyes. Wow, Galing mo. lumalaban yung Kiefer Eyes College, yung gabi umaga. college ko. Wow, keeper ha. Laban kay Kiefer, ha? Heavy ang laban ni Keeper Eyes karong gabi una. Sex is an element that can intensify a lasting relationship. Floki, floki. Wow. I think most na akong giingon ka ganina, Ma'am Jo, nga it somehow help to and it's somehow it can help in intensifying a relationship kay kung wala boring man sad siguro ang relationship, Ma'am Jo, kung walay sex, right? Tingali, but for people who are involved in a platonic relationship, they don't see it that way. Lahi Yes. ang ilang world. Yeah. They are in a different world, pretty separate from the majority actually who says it's not going to happen. But then Mo na- again, Ma'am Jo, let's emphasize they are from maybe they have this they're living in an ideal world, they're living in different dimension, but that doesn't mean they are psychologically not normal. They are still normal, but maybe they have different principles in life. Yeah, tinuod. Ang values nila is Mhm. different. Kanang sa kung values no kay relative po na siya from person to person dealing kay like say for example my values could be I have my set of values but somehow the degree of the expression of that values depends upon who you are dealing with inana gani Yes. so Mm. na sets of values ang tao pero depende gina kung kinsa iyang ka deal with. Yes. Grabe jud oy sex naman jud Giselle. Sa ni uy. Kinsa man ni if kay ba naka sa intention sa text na dadarad jud ano mo go pa man oy mata pareho nako nakamata na charot kinsa Ah, ni please. ala ganan ko kaning straight day ni si Floki Floki. I am straight man and I believe impossible man ang platonic kay sex is always vital in a relationship. We're actually in the same boat yun Floki Floki. But in Yes. fairness sa mga people who believe in platonic love, uh, hats off po ko nila oy. Salute jud ko nila kay they're able to Yes. endure you know like they can linger on forever without sex. Yes. Believe jud Kay ko nila yun. because fun man good, Ma'am Jo, even kanang sa pag-holding hands between a man and a woman or an LGBT or a man or an LGBT to a woman or an LGBT to a man, isa pag holding hands, Ma'am Jo, nanam ko na yung energy or electricity nga ni run through the veins. Nya, Mm, pagdagan lang sa kamot, so lisod i-control. So I salute to those people who are into platonic relationship nga they were able to endure and sustain. Kay lisod kayo mm. i-sustain. Uy, kanang kuan sad people may not understand them kay tungod inana kay most of the people would say I think yun nga ang sex yun is part yun siya sa relationship. Yeah, for Mhm. them to live in a world in a capsule of platonic love, Mhm. lisod pud sad baya. Pero Yes. ko jud kay akong appreciation ana nila gyud. Sex with price is cheap pero lami. Kay naa may presyo sa so taas ang level sa performance. Di ba Taner? Oy, kinsa man ni oy ngano ako man jud. Sex Di ba na-approve ka? na appeal ko agoy agoy agoy.
Lumalaban sa si April sa comments. Grabe, Jude, no? May mga alpha and omega na of true love. Platonic Lagi. relationship is the alpha and omega of true love. At first, platonic because you want to establish solid trust and faith with each other. Then you get intimate and sexually connected. However, it would always end into something where, by choice or not, you no longer long for sex, especially in the long run. I believe so. Like, kung ang Yes. platonic love ni-develop yun siya into something more serious as kanang Mhm. aside sa kanang natural nga mga kuan na nga nahitabo, mas higher siya nga form of love. I would believe that. Mas higher siya nga Mhm. form of love. Yeah, I Yes. can just imagine how it looks like kung mo-develop pag siya into higher level. True, Spiritual na true. ano? Unsa ba? Like sa imong define ka ganina Ma'am Jo, it's about platonic relationship. I think part gihapon ng spiritual, physical and spiritual. So Oo, katong kang kuan kang April, it's more on the physical and the spiritual aspect. So correct po to oo. siya. John Diyan. Espina. Good evening, Madam Jo and Sir Tanner. Ask lang kung anong magtigi man jud sa catching ang mga yad sa kiki kay para maglisod ang sunod. Char lang. Ay, ginoo ko. Unsa man jud ang naa sa 150? Na pwede na man pwede man 30. 30. Wala, ganan ko ani da aligringan nung 150 ra ang sabot himuon mag 200. Magyaw-yaw man mo sunod, bro. Oh, Diyos ko. I believe in platonic relationship basta walay money involved. Ha 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 ha. Bitaw. Bisan asa siya nga angle rufa na magay money involved. Kay for example, manlaag day mo diyan nga namin platonic relationship, pag yun day money involved, sometimes maglakaw. Oh, na mugasto kita Kaya sa di ka lapang. mga ani, no? Mugasto kita sa lapang. Nakachud na siya. Oy, di mo ginamuwagtang ang money sa equation. Yes, I Ever. think like what we have discussed before, Ma'am Jo, nga even ang babae mugasto na, ang lalaki mugasto pod. So I think it's natural and I think it's natural in a relationship nga mugasto ta no kay pagpangaon, pag-date, pagpananog sini, we have to spend money. So apil gyud ang money ana. Oo, like for example, even if you're in a platonic relationship, but of course, kanang you are, you love to give, simple gifts. Asam day na ni mo rin pangayo sa tindahan, yan mo dyan na paliton. Di Bitaw. ba? Sexual relationships come with a lot of unique insecurities. Moving the relationship at the right pace, the pressure to be intimate, and suspicions of infidelity are just a few. But in a platonic friendship, none of the above will matter because there is no end goal to this type of relationship. The bond can form naturally and freely and can develop more, okay, higher than what you have before. Yes, keeper. Wow. Si Kiefer murag musuko gyud siya pang Rayna gyud. Oh no, ginoo ko pang bisyo naman siya. Ay. Yes. 30? In Anthony, 30 ang adlaw or inigpet sa 30. Kisa ni comment. Ako kakuan 30 sa 30 ang adlaw inig pizza. mas nindot good Madam de Mall ang taner eat and run. Ay, magukantaan na kuan Barbie. Jason Kent Imperial. Ang mga batuan na maglupad-lupad. Unsa ba? Lagi. Makasyagitaan ng Bedja di Vega. Ano siya yun? Another comment. Yeah, from Sir Ben. When you consummate your love, it's like bearing your soul to your partner, which you can't do to a friend. Oh, that's true. Kaya lahi mo yun ng friendship yun. Yes. Wait, ano? 10:36 na siya, no? Oh yes, Sige. may comment, napay comment ni Ma'am Jo si Fluky Fluky.
Platonic exists in an ideal world of love. Wow. Oo, ideal, oh yeah, naa jud. True. Ma-exist gyud na siya. Pero And sa maybe ato ang somehow, world, and maybe somehow no, I think ang love siguro in some part of it in its kanang development ba ya na ay mhm, portion ang platonic siya, di ba? no, Wala pa magsugod ang physical, thing. I think naa mm, siya good siya. Maybe a segment of what develops into a mhm, relationship na physical. Naa gyud na siguro mhm. ang platonic. Some segment of it. Ah, na may mga celebrities, Ma'am Jo, like si Rica Piralijo nga, before she got married, na according sa yung interview nga, they decided not to kanang have sex. It's more of platonic relationship. Ang ilang stage, first stage sa ilang relasyon sa iyang husband karon, which is a pastor sa ilang Mm. religion, sa ilang Christian nga religion. So I think possible na siya, Ma'am Jo, if these people are having this kanang belief, strong belief, kanang nasli pagtuo gani nga ang kining sex is sacred, atong human body is sacred, kining love is sacred. Murag inana nga kanang mga extremist belief, Ma'am Jo, ba nga sa mga Mm. idealist belief, no? So possible sa ilaha nga world. Oo, eh. Again, it goes back to the values nga imuhang gina-hold gani. What that's really Mhm. true for sa mga Kadag individual who believe in platonic relationship, pagsutana mo. Pero sa um, individual who cannot live without sex, pag 90s mo tagagabi is special during correct. bedtimes. Charis, da. We with Ana, with ilang with with salamat ang akong classmate. Salamat kaayo ninyo, Jo. Kay nice kayo ang topic. At least na ako'y na-learn nga bago sa ako paminaw ang platonic relationship. It's a realistic topic. You're welcome. Thank you po. Hi Miss April Jurado. Oo, classmate na ako siya pag elementary, si Marites Rorado. Tanner, pag sugo-sugo nag-draw diha kay actually ni overshoot na sa tower now. The time check is 10:38. Hello, anad ko nagbantay sa time, Ma'am Jo. Ato sa ning basa ng mga comments ni April. In line Mhm. with human beings being under the animal kingdom, mao mangita daw sex. I don't think there's similarity or direct comparison because animals act by instinct while we act using intellect. Mm, Aha. kini debatable po ni siya nga opinion which is also correct kay mm, because we are blessed with logic. Oo. Yeah, you're correct in some in that point, April. But there are people who engaged into sexual activity not not using their logic, not using their intellect. Maybe because they are overwhelmed with lust. Maybe in that sense they become animal in nature. Maybe. I do not know if you agree with me, April. You know what? We always think that we are the highest form of animals. Okay. In our world, kita raman say nagkasinabtanay, no? Because we speak in the Mhm. same language or we Mhm. understand each other. Pero wasa ta kay baw sa lain nga mga animals. They might think also, Mhm. I'm just kuan ba kanang putting them Mhm. in our shoes nga. Maybe ang uban Yes. sa mga animals sa nga mas bright pa mi ninyo mga tao na ba, no? Yes, yes. We I have that also kind give of them yeah. Hatagan po nato sila kanang kuan sad ba? The mm, benefit of the doubt that they could also be very intellectual in their own ways kanang mga laing kuan. mhm, While we think that they actually operate by instincts or they respond to us by instincts. That's what we think because we do not mhm, in-depthly know kung unsa yun ang ilang world. Like we do not even know what language they are using, you know? Wala ta kabaw nga nagistoryahan na isa din na sila. Who knows? Like mhm. They have their own language na only them can understand. kay og imo gyud siyang tanawon, they have their own organized kuan kanang mga
binuhatan, di ba? Just like us. Mhm. Yes. Kana day lang mga behavior, Ma'am Jo, no? We don't know nga na din na sila gikuan, gipang istorya, gipang buhat kana ding manakop sila og kanang layon nga manakop og mga kanang mga goats. Kana wa ta kibaw nga nana sila ilang mga common language on na natay biktima. So walang takasabot silang language. Or that they serve the purpose of the essence of their existence in gani. It's not how much we give, but how much love we put into giving. Oh, ganahan ko ani. Wow. Very short, Wow. but Sipa full of thought. kaayo. Sipa jud kay siya, no? It's not how much we Mm. give, but how much love we put into giving. Period. Ana gid siya. Ed Marie Rabino, makapakpak jud ko sa imong dili Ala, siya gaw, lengthy. One sentence pero super kagahot, di ba? yes. Igo kung igo. As in June. Bullseye. Ay, Giselle. Platonic love can insist when two lovers are in love each other. Platonic friends is stronger when you moved on relationship. Ay, Mhm. yeah. Tinuod. Wow. Ma'am Jo, Sa sakto lahat, ka ni sige. gahit taner. Ni overtime na grade taon, na sa time din ako nagtanaw 1 hour and 12 minutes na. But it's okay. Oh, sige. Thanks sa Filthy, topic, filthy. I have learned a lot of things. Wow. Kami sad, we learned something from the comments. Daghang kay nindot nga inputs nga gipang share. Sakto ka Sakto. taner, but ang emphasis sa akong point is dili ta ma-compare sa animals kay there is no technology available to determine if na love involved sa ilahang relationship. Ngiri. Kita na may mo label based on our assumptions, just like what you said. Wala ta kabaloon sa ilahang means of communication. Yeah, that's True. true. True, Oo. April is sore. If only we know, at least maka-consider ta sa degree sa ilahang kaya nga na may mga studies actually gibuhat ng mga experiments like to determine intelligence of Mhm. other members of the animal kingdom. Pero those are just, based sa atuang assumption sa Mhm. kung sa atong True. gigistayo. Mhm. Maginagini In na a sa golbot, Ma'am Jo. Yes, pag draw na diha kay magbasa-basa sa good diri ako ning pamasahon gyud adto ni mahurot ni atong kuan. In platonic relationship there is a sense and value of love, true love with integrity. Perfect. Mhm. Right. Sugdan na nato og kuan. Sige Basa. go. Salamat kayo, Madam Jojo Rain, for letting me share my experience. Oh, April, ikaw dyan hinungdan ani nga topic kay we find it Topic. very, very interesting and platonic. Yeah, it was drawn So, from your comment from the last time we have the live stream. yes. So, ang unang makadawat sa 100, Ma'am Jo, kay si Norden Rizal. Ay, okay. Ikaduha, kay si Ryan Godiva or Godiva. Ay ba? Si Raymond Assad. Next is, alam Ma'am Jo, Madam Dawn Gores. Oh, the winner na sa Dawn, Ana. Kung sa basahon, Ma'am Jo, akong tanawon. Roy Rain. Gaog na sa 4. Di ba? Nag-isortihon, no? Lagi. Alaina. Oh, di Judy. ba? Kuha na ni? 5. Walo na, Ma'am Jo. Yes. Mas nindot pa man ni sa module or online class kay practical topics. Bitaw. If you have suggestion of topics that you want us to
talk about sa atong live stream, you can always PM me. Pwede ninyo i-PM Mm. na ako. Sinig ganahan po no nga kuan siya. Ato siyang i-highlight sa ato ang Chikahub. Yes. Another winner, Ma'am Jo, kay si Shane. Oh, Shane Anthony. Kuha na 6 winners sa 100. Uh-huh. Another winner sa 100, James Lazarte. Oh, wow. 1, 2, 3, 4, 5. Wait, 2, 4, 6, 7. Another winner. Kiefer Ice. Oh, wow. It's worth all those kuan gyud kanang bright 2, and 4, just from our 6. eyes. 2, 4, 6, 8 na, Ma'am Jo. Okay, so now we come to drawing the two winners of 1,000 pesos each. Wow, 1,000 na ni Ma'am Jo. Dili ni 500. No, because we reach already right now. I'm watching sa ato ang kuan analytics sa ato ang YouTube channel. We are 2,332.4 watch hours na. So as Wow. a gift for the support sa ato ang YouTube channel, natin tag 1,000. Atong 500, atong 1,000 today. Courtesy of 8 Okay. by Ako sining tarungon pagbunot, Ma'am Jo. Ano, Okay. Jude, kay ingon na ba si, Ang may ano one- skin kay nga, dapig-dapig kunok ka. Sana. Uy, Si sakto gyud ako Ken. pagbunot. Wala gyud ni all fair gyud ni akong pagbunot. siya. So, wag yung ko kadaog, madam, kay si Tanner, murag, kuan siya ka ng dapig-dapig. Isa. Barbie. Kent. Kent, no. Kent, taga, Ala, wa man siya ni comment, madam. Wa siya comment. Oh, ang winner sa 1,000 si April Store. oh, wow! Oh, kasi April daghan ko siya comment eh. Oh, ha? Ang last kay si Thrilling ba? Thrilling sa usa. 1, 2, 3. Fluky. Wala kisa na siya. Kinsa ni si Fluky? Hey, thank you for watching. Floki, you are one of our winners sa atong 1,000 pesos. So once again, ang mga prizes will be I mean can be claimed from Don Gores ang ato ang pretty na mayor duma sa kuan Philippines, diba? Nga before ta mo say goodbye sa atong live broadcast Tanner. Once again magpasalamat yung dako gyud kaayo ni kuan ni Josh TV ang nagtabang nato kuan sa atong YouTube channel. Actually, Shout salamat out kang Sir Josh TV. Daghang salamat kanimo, sir. Thank you so much, Josh, for the Og sa help. tanan, Ma'am Jo, og sa tanan nga ni subscribe Of og course. review sa tanan. Ako mga ka 8x8 o mga ka-self diha out there. Okay? Actually, good na kuan na premiere na nga to ang season 4 highlights mga 9:30 karon to just today. Nana. Okay na ba ito, Ma'am Jo? Oh, actually season 4. Pag 9:30 ni kuan na siya. Daghan kay tug pictures. Ang season 4 okay ra oy. So again, Ma'am Jo, before to mo end, I think we have to encourage all members of 8x8 to watch, subscribe, like, and comment. And if you have friends, please do ask and encourage your friends to watch, view, like, comment, and subscribe sa YouTube channel sa 8x8 nga of course gihugmog na ni Ma'am Jojo Demol Janae. So please para mo daghan atong subscriber.
Ayaw kalimot sa pag-subscribe. Ayaw kalimot sa pag-view. Yeah, calling all team captains also. Out of 40 teams, tulo pa yun ang nakapasa video. Remember, there's always the cash incentive for you, for your participation in our team video challenge. Muna siya. Okay? Mm. Hapit na ang August or July. Remember, hapit na. Gamay na lang time for your watch Ma'am Jo, hours. many are asking if moari ba daw ka sa Philippines in August. Maybe. That's a surprise. That's a surprise. Many Maybe. many are asking, many are excited to know unsay may tabo sa 8x8 karong August. I cannot answer the question, but maybe this is the appropriate time to ask you. Ang tubag, maybe. Yeah, I think the solidarity meeting for this year, because we are celebrating our 6th year anniversary, will still continue. Nagya po solidarity meeting regardless of my presence or not. Yes, Okay, so right. planohon gud na siya kay tungod daghan magug kayta, so I'm not so sure kung asa siya. I think it's the venue that we are actually. So may pamantaron no, so by the end of May magsugod na og meet sa mga captains about the solidarity meeting. Do we have Alright, friendship game, Ma'am Jo? that's one thing we have to talk about sa ato ang meeting unya with the team captains. Kung naa ba gyud siya, Yes, yes. whatever. Kung feasible ba siya to have friendship games given the Yes, situation sa Philippines. I'm not so yes, sure yet. right, right. Okay, so, oh my God, grabe na kuan, sobra no, for 1 hour. So, at first, Yes. pag sugod nato ningunta nga murag taas naman kay ang 1 hour, so di gyud siya taas ang 1 hour. Yun ay, Bobo kayo ang 1 hour, Ma'am Jo. wala gino. So, Mm. taner, atong battle cry. Let's go. Wow, okay. Ladies and gentlemen, 64 unique individuals, 8 amazing teams One inspiring showcase. We are are 8 by 8 8. by 8. Thank you Yes. very Bye, much. everyone.